before we go to our the most special segment of this program, so yes, it is the see. It's not just a medical book. So we are calling it the Endangered Organ Handbook. It is built with real patient experiences, backed by, of course, thousands of clinical thoughts, and designed in a way that it is simple and visually. I've already done the test since yesterday, so it's a very simple test. హ్యాబిట్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ లివర్. మనం ఎంత స్ట్రాంగ్ మన హ్యాబిట్స్ బాగుంటాయో అంత స్ట్రాంగ్గా మన లివర్ బాగుంటుంది అనమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటే లివర్లో మోస్ట్ కామన్ కారణం వచ్చేసరికి నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటామంటే నాష్ అంటాం, ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అంటాం. సెకండ్ వచ్చేసరికి ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజ్. థర్డ్ వచ్చేసరికి హెపటైటిస్ బి, హెపటైటిస్ సి ఇన్ఫెక్షన్స్. అండ్ నాలుగో కారణం వచ్చేసరికి డ్రగ్స్. మనకు తెలియదు ఏం డ్రగ్స్ తీసుకుంటాము. డ్రగ్స్ ఓవర్ డోస్ అవ్వడం వల్ల కూడా లివర్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి 4 కారణాలు కూడా సైలెంట్గా మన యొక్క లివర్ని స్లోగా డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో యూజువల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద లివర్ డిసీజెస్ ఏసిమ్టమాటిక్, లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఏ లివర్ డిసీజ్ కూడా సిమ్టమ్స్ అనేవి కనపడవు అనమాట. సపోజ్ మనం లివర్ స్టేజెస్ చూస్తామంటే నేను చెప్పినట్టు నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ అయితేనేమి, ఆల్కహాలిక్ లివర్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అయితేనేమి, హెపటైటిస్ బి, హెపటైటిస్ సి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయితేనేమి, డ్రగ్ రిలేటెడ్ పారాసెటమాల్ ఓవర్ డోస్ కానీ, ర్యాట్ పాయిజనింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇనిషియల్ పీరియడ్లో ఏమీ కాదనమాట. ఇఫ్ యు సీ ద స్టేజ్ ఆఫ్ లివర్ డిసీజ్, ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్, ఫైబ్రోసిస్, లివర్ సిరోసిస్ అండ్ లివర్ క్యాన్సర్. మనం ఎప్పుడైతే లివర్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసుకుని ఎర్లీగా మనం డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా రావన్నమాట. Book that's on the my right hand side, that's your left hand side screen. Why do we want to do this book in the first instance? The one thing I've seen when I came to practice in India is there is lack of patient resources. Every time a patient asks me, sir, ekkadaina resources unnaya, can we look up something about liver diseases gurinchi kaani, can you give us some patient information leaflet on fatty liver disease or alcohol related liver disease? What are the tests or investigations? How do you explain? Because we're so busy in clinical practice sometimes we don't get time to explain these things to patient, and they also don't have a good understanding of liver, its functions, what are the common conditions which we see in India, and how do we look after liver. So we with marketing team did a brainstorming session. So what we wanted to do was we want to create a roadmap mainly for reclaiming liver health. So we want to create a short but concise book which is easy to understand with lots of pictures and aimed at all age groups so that everybody can understand it. So that's the plan. So what does this book contain? It talks about liver. The fun facts about liver, as Shalini has initially mentioned, that it's the only organ which has regenerative capability in the human body, and most people don't understand. That's one of the questions we get asked when a donor comes to donate. They say, look, you're taking half of my liver, what about me? Does it grow back? And when we tell them that it grows back, they are really surprised to hear that because they've never heard that. And the other things are, as my colleague Dr. Srinivas Reddy has mentioned, what are the types of liver disease which we see in India. Fatty liver అనేది సర్వసాధారణం. I'm sure everybody in this room, whoever had an ultrasound scan, would have noticed grade 1 or grade 2 fatty liver. మీ చుట్టాలకు కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ అల్ట్రాసౌండ్ రిపోర్ట్లో ఇలా రాశారు, ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ అనేది. The second thing is we are consuming far more alcohol than what we used to. Adi, most patients, they don't even know what's recommended or safe limits. Liver disease ఉన్నోళ్ళు ఆల్కహాల్ తాగచ్చా తాగకూడదా, what's the safe amount for that? Most people don't know. We want to put all these things into a book so that it's easy to understand and it educates public also. The next thing is what are the signs, early signs and the late signs and symptoms of liver disease. How do they manifest? What should patients look for when they're looking after their loved ones evenly?
And briefly about all the liver investigations my colleague has mentioned, which is fibroscan, ultrasound scans, and liver biopsies, etc. లాస్ట్ ఇయర్ మే 14కి మా బాబుకి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీ జరిగింది. బాబుకి 15 మంత్స్ ఉన్నప్పుడు బాబుకి లివర్ హెప్టోప్లాస్మా అని చెప్పి డాక్టర్స్ నిర్ధారణ చేశారు. సో మేము ట్రీట్మెంట్ ఇలా క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా చేయించాము, కీమోథెరపీలన్నీ మొత్తం 10 కీమోస్ అయినవి. 10 కీమోస్ కూడా బాబు చాలా బాగా ఎనర్జీగా బాగా సపోర్ట్ చేశాడు. తర్వాత లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ గురించి మేము చెన్నై నుంచి మళ్ళీ అక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చాము. హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మాకు సార్ వాళ్ళు చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అండ్ ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అలాగనే సర్జరీ విషయంలో కూడా సార్ వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేశారు. మనీ పరంగా అయితేనేమి అండ్ ట్రీట్మెంట్ పరంగా మెడిసిన్ ప్రతిదీ అన్నీ వివరంగా చెప్పారు. ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా అంతా క్లియర్గా చేశారు. ఇప్పుడు సర్జరీ జరిగి నెక్స్ట్ మంత్కి 1 year కంప్లీట్ అవుతుంది. బాబు చాలా హెల్తీగా ఉన్నాడు అండ్ మంత్లీ చెకప్ కూడా వచ్చేస్తున్నాం. నా బాబు ఈజ్ ఆల్వేస్ గుడ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్. థ్యాంక్స్. And what that is doing is we're getting more and more patients who have liver disease, who have serious liver disease, who are coming to treatment for us. To us, and also there's a lot of normal, supposedly healthy people who also have liver disease, which we don't know about, and which can only be picked up by doing blood tests or actually, looking at various aspects like scans or treatment. Now, in the last 10-15 years, treatment for liver disease has actually grown exponentially, and treatment outcomes are very, very good. We have excellent success rates both with liver surgery, treatment with new medications to treat with liver fatty change, liver cirrhosis, and also with changing livers to fully damaged livers by transplantation. Now, even though the treatments are so good, everybody feels and agrees that prevention is better than cure, and if we can actually find the reasons why liver disease is increasing in our society, and we can actually find simple ways of, and there are very simple ways actually. Everybody knows what we should do to keep our liver healthy. The problem is we keep saying, okay, we'll start doing it from tomorrow, and that is what today is going to be about. It's going to be about what can we do to prevent liver disease, which is less serious from becoming more serious, and what can we do to identify whether we are at risk for liver disease or not, and so that we can take the appropriate steps. So the program is going to be, we are doing this in multiple ways. We are releasing a book for the general public to look at the liver, what the importance of the liver, and what we can do to keep our liver healthy. We are also set up an online calculator to assess our own liver health so that we can take appropriate steps. And then we're going to start, I think we're starting a liver support group which will be inaugurated tomorrow to help both the general public and patients with potential liver disease to seek advice and treatment. Prevention is better than cure, and every little change you make has a meaningful difference to your overall liver health. So try to maintain a balanced diet. So try to consume enough vegetables, fruits, decrease your carbohydrate intake, and make sure you take lean meats like chicken, etc. And if you are consuming alcohol, please reduce it drastically. Discuss with your liver doctor what's the safe amount of alcohol. We always say that no alcohol is good. The third thing is exercise. Most doctors recommend 150 minutes of exercise of moderate intensity each week. So I would suggest brisk walking, jogging, running, or cycling. Swimming is also very good in summer, so maybe takes the heat out of that. So those are the three things. The fourth thing is please attend regular health checks, because liver health, when it deteriorates, you don't notice any symptoms until it's very late. So that's the fourth. So stay healthy, everyone. Thank you very much. రోజు స్టార్ హాస్పిటల్స్లో స్టార్ లివర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కలిసి మన 2026 లివర్ డే, వరల్డ్ లివర్ డేకి ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేశాను. వరల్డ్ లివర్ డే ప్రతి సంవత్సరం సెలబ్రేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే లివర్ అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్. మనకి తెలియకుండానే ఎన్నో పనులు, 500 మీద పనులు చేస్తుంది మన బాడీలో. మన గుండె
గుండె ఊపిరితిత్తులు మన పనిచేస్తున్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది, కానీ లివర్ మాత్రం మనకు అలా తెలియదు. కానీ లివర్ లేకుండా అసలు లైఫ్ ఉండదు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ కాలంలో మన అలవాట్ల వల్ల, మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల లివర్ బాగా డ్యామేజ్ అవుతుంది. దానివల్ల లివర్ డిసీజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లివర్ ట్యూమర్లు కానీ, లివర్ క్యాన్సర్ కానీ, లివర్ సిరోసిస్ కానీ చాలా చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఎంతోమంది పేషెంట్ని మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాం. లివర్ ప్రాబ్లమ్స్కి ట్రీట్మెంట్లు చాలా ఇంప్రూవ్ అయినాయి, చాలా మంచి సక్సెస్ ఉంది. కానీ లివర్ డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్ చేయడం కంటే లివర్ డిసీజ్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేసుకోవడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్రివెంటింగ్ లివర్ డిసీజ్ అనేది చాలా సింపుల్, వెరీ సింపుల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ హెల్దీ లివింగ్ తోటి మనం 90% వరకు లివర్ డిసీజ్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దాన్ని స్ట్రెస్ చేయడానికే ఈరోజు మనం వరల్డ్ లివర్ డే సందర్భంగా స్టార్ హాస్పిటల్లో ఎండేంజర్డ్ ఆర్గన్ అనే ఒక బుక్ రిలీజ్ చేశాము. ఇది డాక్టర్లకే కాకుండా జనరల్ పబ్లిక్కి, పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా డిస్క్రైబ్ చేసాం. లివర్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, లివర్ వల్ల ఏంటి, మనకి యూజ్ ఏంటి, దాని డ్యామేజ్ ఎలా అవుతుంది, డ్యామేజ్ అయితే సిమ్టమ్స్ ఏంటి, అది ఎలా డిటెక్ట్ చేయగలం, అవన్నీ ఈ బుక్ తెలుపుతుంది. సో ఈ బుక్ ఆన్లైన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. సో ఎనీబడి హూ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ బుక్ అండ్ go through it.